Validity means this is about whether or not our experiment measure what it is says. It is a measuring. Sirrummaan kun waa'ee yaalii keenyaa waan safara jedhu safaruu fi dhiisuu isaati. In the tomato seed experimental sanyii tomato yaalii sanyii tomato keessatti we said that our result were due to the presence or absence of tomato juices. Yaaliin sanyii timaantimaa irraa bu'aa keenya sababa dhangala'aan timaantimaa jiraachuu fi presence and absence dhabuu irraa kan ka'e akka ta'e dubbanneerra. Absence yookiin jiraachuu isaa irraa kan ka'e dubbanneerra. For our experiment to be valid, we must be certain that our result were only due to the change in the independent variable. Jijjiirama uf danda'a irratti fi nothing else yoo kan hin taane taate yoo jijjiirama uf danda'a kan hin taane taate jijjiiramni keenya maali jenne yaaliin keenya sirrii ta'uu fi bu'aan keenya jijjiirama uf danda'a. For our experimental yaaliin keenya sirrii ta'uu fi ta'uu baachuu irratti to be valid, we must be certain that our results bu'aan keenya maalta our result where is only due to the change in independent variable jijjiirama of danda'a qofa irraa kan ka'e malee wanta biroo akka hin taane mirkaneeffachuu qabna. Irraa kan jijjiirama of danda'a irratti kan taane malee mirkaneeffachuu qabna. Nothing else mirkaneeffachuu qabna. So had we not controlled all the other variables, kanaafuu wanti nuti to'achuu hin dandeenye sun jechuudha. Kanaafuu osoo jijjiiramoota biroo hunda hin to'anna ta'ee yaaliin keenya sirrii hin ta'u ture. Yaaliin keenya maal hin ta'u ture? Sirrii hin ta'u ture. So kanaafuu had we are not controlled all the other variable jijjiiramoota hundaa kan to'annu doo ta'e our experimental yaaliin keenya would not have been valid. Sirrii hin ta'u ture yookiin fudhatama hin qabu ture jechuudha. Yaaliin keenya sun sirrii hin ta'u yookiin fudhatama hin qabu ture jechuudha. Yaalii tomaatoo irratti jechuudha. And the other one, how do we write report on scientific experiments? How to be write scientific experiments? Akkamitti gabaasa yaalii saayinsii irratti gabaasa akkamitti barreessina? When biologists write a report on an investigation they have just done, ogeeyyiin biolojii qorannoo amma hojjetan irratti gabaasa yommuu barreessan saayintistoonni jechuudha gabaasa yommuu barreessan maal godhani? They write it with a view to having it published in scientific journal. Barruu saayinsii kan akka kan isaan barreessan jechuudha. They write it with a view. It is a view to having published akka isaaniif sirriitti hubatamu in the scientific journal such as natural or science. Barruu saayinsii kan akka maali? Natural saayinsii uumamaa fi yookiin immoo saayinsii hawaasaa naturally uumamaa yookiin saayinsii irratti kan akka maxxanfamu yaada jedhu qabatan barreessu jechuudha.
yaada jedhu qabatan barreessu. The journal are read by many other biologists who will want to understand their work and perhaps repeat it to check on the results. Journalonni kun ogeeyyii biology biroo hedduudhaan kan dubbifamu readist yoo ta'an isaan hojii isaanii hubachuun kan barbaadan yommuu ta'an recognizably to everyone hundaafu akka hubatamu kan taasisu ta'e recognizable everyone hundaafu akka hubatamu kan ta'u taate or understanding their hour in the perhaps repeats it to check on other result. Hubatama isaaniitti irratti biologistoonni ogeeyyiin biology kun want to understand their work hojiin isaanii kun akka hubatamuuf ni barbaadu. Tarii immoo it to check, repeat to check it results. Tarii immoo bu'aa isaanii ilaaluuf irra deebi'anii dubbatu. Irra deebi'anii ni dubbatu jechuudha. It is important that layout of the report is recognizable to everyone irratti kan xiyyeeffatu nama hundarratu and understanding by everyone hundaafu akka haala gaariin maal ta'u hubatamuuf. Kanaafuu so there is a set way to lay out such as report. Kanaafuu haalli gabaasichaa namni hundumaaf hubatamu akka kan qabuu fi nama hundaaf akka hubatamu ta'uu barbaachisu ta'uu isaa dubbanneerra. Kanaafuu gabaasa akkasitti dirqisiisuu fi kan murtaa'aa jiru yeroo hundaa haala hundumaan keessattuu wal fakkaataa yookiin immoo karaa hunda so there it is a set way to lay out such as report. Karaan isaan ittiin geggeessan kun wal fakkaataa ta'uu danda'a. It is not always not always identical in every case. Haala wal fakkaataa ta'uu baachuullee ni danda'a. Yeroo hundaa wal fakkaataa baachuullee ni danda'a ta'uu hin danda'u jechuudha. Yeroo hundaa haala wal fakkaataa keessatti wal hin fakkaatu jechuudha. Garuu but there are certain rule to follow. Garuu seera murtaa'aa hordofamutu jira jechuudha yookiin hordofamu qabaataa jechuudha. There must be title which states clearly what a being investigates. All right. Hypothesis is stated clearly in terms of how independently variable it is expected influentially the dependent variable of expended in the predication for the particular experiments. Independent and particular experiment isaan irratti kan hundaa'u yookiin taatee inni irratti geggeeffamu irratti illee ta'uu danda'a jechuudha. Jijjiirama irratti kan hundaa'u yookiin jijjiirama irratti kan hin hundoofne illee ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa review questions gaafii keessa deebii. Choose the correct answer from A to B. First questions. Which of these best describes what science is? Haala gaariin saayinsii maali kan jedhu kan ibsu isa kamiidha? A body of knowledge, qaama saayinsiiti. A way of doing experiment. B a way of doing experiment. C a way of looking at and thinking about the natural world. D a series of idea. Kana hundaafu deebii kan ta'uu danda'u isa kami sirriin siidha jechuudha.
deebii sirrii kan ta'uu danda'u kami siidha jechuudha. Sababni isaas a way of looking at and thinking about the natural world kan jedhedha. Thinking and natural world kan jedheef jechuudha. This best describe haala gaariin waan jedheef malee science is what is science is? Science is knowledge. Science came from the Latin word this science means science the word science share that means knowledge gaining or acquiring knowledge jennemi kanafu body of knowledge qaama science knowledge qaama science ta'uu ni danda'a garuu qaama beekumsaa ta'uu hin danda'u qaamni beekumsaa waa hedduu of keessa qabata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin kenna best kan haala gaariin explain godhuu danda'u siidha jechuudha. Way of looking at and thinking about the natural world kan jedhu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan the scientific method involves mala saayinsawaa kan ta'e isa kamidha. Putting forward hypothesis in a form that can be tested. B. Carrying out experiments. C. Analyzing result and drawing conclusion. Analyzing result and drawing conclusion. Analyzing conclusion. D. All of this. Kanaafuu deebiin kenna maaltu danda'a hundumaafuu hin danda'a karaa hedduun ibsamuu danda'a jechuudha. The scientific method mala saayinsawaati jechuudha kunniin hundi isaati. Deebiin kenna kanaafuu maal ta'e D. All is answer. The all is answer. Which of the following is not type of biology? Kanneen armaan gadii keessaa gosa damee biology kan hin taane isa kamidha? Genetics. Alright. B. Entomology. C. Astrophysics. D. Doctor. Kanaafuu deebii kenna kan ta'uu hin dandeenye isa kami? Astrophysics. Kanaa jechuudha. Siitu ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kunis ta'uu hin danda'a. Entomology is alright. Doctor is alright. But astrophysics is not. It is a branch of physics. Scientists often use statistics when drawing conclusion because A. Statistics are more accurate than human opinion. B. Statistics are more reliable than human opinion. C. Statistics are infallible. D. None of above. Kanaafuu deebiin kenna sirrii ta'uu kan danda'u statistics are more reliable than human opinion. Statistics kenna kan sirrii ta'ee nu mul'achuu danda'u kamii ta'uu danda'a sababa maaliitiif statistics are the more reliable than human opinion kan jedhu ta'a jechuudha. Human opinion. The independent variable in an experiment is the variable that A. The measured by the experimenter. The independent variable jijjiiramni hin danda'an safara keenya irratti variable ta'e kamidha akka jedhu. The measured by the experimenter. B. Is controlled by the experimenter. C. Is changed or manipulated by the experimenter. D. Upsets the reliability of the result. Upset the reliability of the result. Independent means manipulate. Simple question. So that your answer is C. Is changed, manipulated by the experiments.
Independent variably means manipulating variably. Manipulating variably. Manipulating what? Variably. The dependent variable in an experiment is the variable that's the what? The dependent variable. The dependent variable jijjiiramni hirkataan in an experiment fara keessatti is measured by the experimentary. B is controlled by the experimentary. Is controlled by the experimentary. Is controlled by experimentary. No. No independent variables. No. No independent controlled. In changed manipulated. No. By the experimentally keessatti manipulated ta'uu hin danda'u. Manipulator. Upset is the reliability of the result. No. So that your answer is this. This is A. It is A. Having number 4. Number 7. Excuse me. Having control condition in an investigation. Having control condition in investigation. Give standard to compare against. B. Increase the validity of the experiments. Increase validity. C. Increase the reliability of the experiments. D. All above. Having control condition investigation. A. Give standard to compare against. All right. Increase the validity of the experiment as yali keessatti. Increase the reliability of the experiment. It is not different. Increases the reliability of experiment. All right, is the same. So our answer is D or both A and the B. A and the B. But it is to repeat the writing. A and the B are the same. C and the B are the same questions. So our answer is both A and the B. Both A and the B. And both A and the B. Both and A and the B. Both A and the B. Increases the reliability. Where different is reliability. Validity. It is that. Our different is no reliability. Dhugaa'ummaa osoo hin ta'in sirrummaa. It is sirrummaa afaan oromootiin kun immoo dhugaa'ummaa wanta sanii irratti. Kanaafuu having control condition investigation kan argachuu dandeenyu sirrummaa isaa ta'uu dandeetti. Dhugaa ta'uu fi baachuu illee waan danda'uuf jechuudha. Dhugaa'ummaa isaa irratti hundaa. Kanaafuu deebiin kenna. Our answer is D. Both A and B. Ajarta. Gaafii 8ffaan. Publishing a report of the biological investigation in scientific journal is important because A. It is allow biologists all over the world to understand your report. All right. It is allow biologists all over the world to report your investigations. C. It is allow biologists all over the world to challenging your results. D. All above. D. All of them. D. All of the above. Hunduu ta'uu ni danda'a. All publishing report biological investigation scientific keessatti an barbaachisu sababni isaatis is allow biological is over world understanding. Okay, right. Biological over the world reporting investigation. Allow biological investigation world challenge is result. The all above. The all of them. Number 9. The scientific method is more reliably
than opinion based on the personal observation because scientists are more reliably, not validity, than other people. B. The scientific method involves gathering information from controlled experiments to prove or disprove hypotheses. Prove or disprove. Gather information from what? From controlled experiments. Prove, disprove, and disprove hypothesis. Observation is not valid scientific techniques. The scientific method always gives the correct answer. No, it is the wrong questions. And why always he says that? Always, no always is gives all the correctest answer. Scientific is mere reliability, validity than the other people. So our answer is B. Our answer is B. The reliability of an experiment is increased by A. Carrying out reliability kan ittiin ibsamuu danda'u dhugaa'ummaa yookiin dhugaa'ummaa wanta tokko yookiin amanamummaa wanta tokko kan ittiin ibsamuu danda'u daballi carrying out repeat experiments. B. Minimizing personal judgment or uncertainty, working as quickly as possible. All right, using the most appropriate apparatus or material or equipment. No, the most irra san fayyadamuu qofa osoo hin taane working as quickly as possible haala gaariin akkasii ta'a. Minimizing personal